Falei de novo. E aí, tá me ouvindo? Agora sim, Salve. agora. Pode pá. Você já tem o link do chat? Esse chat aqui, chat privado, é aqui. Fica aqui no Sim. Tô ligado. rolê aqui, saca? Falando tipo o chat do YouTube, da Twitch, tá ligado? Ah, tá. O Biscoito vai pôr nos comentários lá, eu acho. Pode pá. Tá ao vivo já aí? Uhum. Deixa eu ver YouTube, aqui. na Twitch. Pronto. Então, esperar aqui o pessoal entrar e aí a gente começa. A gente Espero o chat tem subir. 15 minutos. Eu acho que dá pra pôr aí, ó. Não dá pra pôr um countdown? Acho que dá. E aparentemente vai ficar sem countdown. Beleza. O pessoal que tá assistindo a Twitch já tá ali, ó. Já tá vendo ali. Fred Mercury prateado. Qual é? É verdade, né? O F69 cortou o cabelo, pá. Olha só, deixa eu ver um Tá print aqui da época tirando? que ele não cortava o cabelo, só pra... Ah. Pô, aquela época era triste, mano. Aquela época, 6 meses atrás. Antes do incidente em Itaquera. Tô pronto pra dormir aqui. Mas aí, a ideia era começar
20 minutos antes, por quê? Alguém explica aí pra mim. Dá tempo pro pessoal entrar, pô. Mandando, divulgando a live. Porque nada adianta, né? Os caras, a gente abrir a live, o Pavel começar a falar aqui e ter 2 pessoas. Entendi. E ele vai entrar agora aqui com a gente? A gente vai trocar ideia com ele antes dele chegar, né? Tô vendo aqui. O meu áudio tá bom aí? Não sei. Porque tá Pra mim chovendo tá de aqui. boa. Beleza. Isso aí, a gente tem um backstage aqui, mano. O bagulho é pro. Ah, tá. Então, enquanto o nosso ilustre participante não entra, já vou adiantando que a primeira talk vai ser em inglês. A ideia era a gente ter aqui no Discord uma galera ali. Eu acho que vale a pena, se vocês quiserem entrar no Discord, talvez tenha ali umas pessoas ali no canal olhando a palestra e talvez traduzindo, para quem não consegue entender ali em tempo real. Mas a ideia é depois pegar essas palestras aqui, cortar elas, colocar no nosso YouTube ali, né? E vincular as legendas lá, né? Então, basicamente esse é o plano depois. Então, a ideia aqui, se não entende muito bem inglês, tenta pelo menos assistir e olhar as telas, né? Olhar ali o que está acontecendo e aí quando for ver a coisa traduzida para pegar algum ponto, algum detalhe, já vai estar mais tranquilo de entender, sabe? Conteúdo conteúdo dele vai ser em inglês só a primeira. Na verdade, em todas as palestras, acredito que essa é a única em inglês, né, Fernando? Sim, da semana inteira. Né? É a primeira vez que a gente recebe um cidadão ilustre aí da comunidade e que fala inglês, então é a primeira experiência nossa com isso também. Não, Então, o cara é brabo, pô, vale a pena. Bem, daqui a uns 5 minutinhos a gente faz a apresentação oficial. Acredito que lá vai estar todo mundo vendo as lives.
Aí. O pessoal fala que quando joga joguinho, o foguinho assim, é porque tá interessado, hein? Cuidado aí, F69. Ixi, qual é? Que eu não sou porque eu tô casado, né? Então ninguém é doido de ficar dando em cima de casado. O Pavel tá se preparando aí. De alguma novidade? Pô, aparentemente... Se alguém já tiver alguma pergunta vocês queiram fazer pro Pavel aí, já quiserem mandar, a gente já vai colocando aqui na nossa listinha aqui de assunto, porque eu não tenho assunto para tratar com ele, basicamente. Então, seria muito bom aí ter alguns temas aí para conversar. Com certeza. Eu acredito que ele vai entrar faltando uns 4 minutos para a palestra dele, então dá para a gente trocar uma ideia rapidinho. É, por aí. Tô esperando ele aceitar. Mas quem é, mano? Quem é esse cara? Quem? Quem é Biscoito? Quem é que tá dando esses destaques aí, pô? Destaque? Que destaque? Não, pô, aqui aparece aqui, sabe, quando alguém conversa, aí como tu destacar o comentário, não, pode entendeu? pá. É Não, tu que tá fazendo isso? Não, né? Não, é biscoito. Ah, tá. Bem, o Pavel já tá aqui. Acho... Bom... Oh, hey, hi. Bem, para quem não conhece, a Semana Aratu é um evento que a gente faz, o pessoal da Boitatech, que somos uma comunidade aberta de segurança da informação. Bem, a gente tem um Discord, todo mundo fica lá falando... Bem, a maior parte a gente não está falando sobre segurança da informação, mas a gente, bem, somos receptivos com quem quiser entrar lá, perguntar sobre alguma dúvida. Muito provavelmente vai ter alguém lá que vai conseguir falar. Essa aqui é a terceira edição da Semana Aratu. Bem, hoje a gente vai ter 2 palestrantes, o Pavel Yosifovich, criador do Windows Internos, do livro, e a Moloco, né, a Helena, que vai falar sobre Code Review. É isso. So, Pavel, and we are here. So, starting the event, the Aratu week, we never made a presentation in English here before, so it's the first time for us too.
That's why you starting speaking Portuguese to explain everything to everyone that's watching us. So I'm here to welcome you. We are very glad to have you accepted our invite to participate. So thank you and welcome. Thank you. Thank you. I'm glad to be here. Okay. You can share your screen already. So I think you all guys in the backstage here will append the presentation to the stream, and after that you can start introduce you or talk something and go ahead. Okay. Okay, so I'm going to stop my camera because I'm in a different screen here. Do you see my screen? Yes. Yeah. All right, very good. So yeah, very good. Okay, so I'm ready to begin. Is that okay? Yeah, okay, yeah, it's nice. It's nice. Right. It's nice. Hi everyone, whoever is out there. Thank you for joining me to this talk about native powers using the native Windows API for power and flexibility. At least that's my hope. So I'm going to talk about a few things related to Windows, of course. A little bit about me. You're probably aware of some of the things I've done. I've written a few books. I have some tools on GitHub, which are open source. And you can look at my website for more information. In fact, one of the books I'm writing right now, in fact, the book I'm writing right now is called Windows Native API Programming, which is really about the Windows Native API. And so it's already available on LeanPub if you wish, and it's not done yet, but once you purchase it, all updates are free. So anyway, what am I going to talk about here? The idea here is to discuss something called the native API. And before we actually dive into that API, we have to understand some fundamentals in terms of how Windows works and where does this native API fit into the Windows architecture. So we'll start with the basics of the Windows architecture just to see where we're at and how the native API fits into the picture. We'll talk about what the native API is. I'll talk briefly about native applications, and then we'll look at some examples, what we can do with the native API, and I'll give you some pointers where to look for more information. So that's kind of the plan. Let's begin. Now, if you think about applications in Windows, we are used to running things like Notepad or Explorer or Word or whatever we run on the machine. And this is what we typically think of as a Windows application. But in fact, the original Windows NT version, which started all these line of operating systems that we have today, and now we are in Windows 11, but it all goes back to the first Windows NT version coming in 1993. In fact, the basic architecture of Windows hasn't changed since that time, which just gives you a sense of how powerful and robust the design was. But in that time, when Microsoft was planning Windows NT back in the late 80s, they didn't really know how the operating system would present itself to applications. How would applications be written? And in that point in time, POSIX was an idea to kind of get some minimal Unix stuff working, and OS/2 was pretty popular at the time in the late 80s. And so Microsoft thought that it would be best to include support for both of these things. So applications could have been written using POSIX or OS/2, and that would simply work on Windows NT. And then there was a third way of writing applications, which is now what we know as Windows. It was based on the Windows 16-bit versions that were there at the time. And this is called subsystems. So these subsystems allow us to write different kinds of applications because Microsoft wanted Windows NT to be flexible and to perhaps lure developers from other environments like OS/2 and POSIX into the Windows ecosystem. So each one of these subsystems has their own API. So this is there's a subsystem process behind the scenes that also helps
to manage processes that belong to this subsystem. It's like 3 separate personalities. And because each process, each subsystem had different APIs, they also have different subsystem DLLs. The term subsystem DLL represents the API that a particular subsystem would use. So they would have different APIs. But if you think about it, the kernel is just the same kernel. The Windows NT kernel should be able to serve all of these kinds of applications, regardless of the actual APIs they're using. So there has to be some kind of commonality, some common ground between all these subsystems. And this is exactly where the native API comes in. The native API is being invoked by the subsystem DLLs to get the actual kernel to do something for that particular application. So perhaps a better way to look at that is using a diagram. Before we get to that, just from a perspective of history and what we have here today, OS2 later on was dropped in Windows XP, simply because no one was actually using it. And then POSIX was also dropped in Windows 8.1. Again, the same reason, nobody was actually using it enough. And so today we're actually left with just one subsystem known as the Windows subsystem. This is just one subsystem. So all that idea of having some common functionality was perhaps very nice at the beginning, but now it's actually not needed because there's just one subsystem left. Now you may have heard the phrase Windows Subsystem for Linux, or WSL. You may be familiar with this kind of functionality Windows supports today. And although the name subsystem, the term subsystem is used in this context, it's completely different. It has nothing to do with the way subsystems were implemented back in the early Windows NT days. It's a completely different thing. It's implemented differently. It has nothing to do with the original subsystems. And of course, it's really not in the scope of this talk. But just so you know, it is a different thing. It's not another subsystem like we had back then. So if you think about what that would look like, if we just take a zoom out view of the operating system of Windows, we have these processes. So we're running things, like I said, like Notepad and Paint and Explorer and Word and Visual Studio and whatever. We have processes. But eventually, everything that needs to happen, if you want to do something that has any kind of meaning, the only entity that can do that is the kernel. So if you want to open a file, to allocate memory, to create a thread, to create another process, to perform some networking activity, whatever you want to do, it can only be done by the kernel. So somehow, user mode code has to reach the kernel and say, hey, kernel, I would like to do this and that. And the kernel will do that, of course, assuming that the appropriate permissions exist for that client. And so what we have here is the linkage through these subsystem DLLs. Now, like I mentioned, in the old days, where we have multiple subsystems, each subsystem had its own DLLs. But now there's just one subsystem, the Windows subsystem. So they're linking against these subsystem DLLs, which are, or at least should be fairly familiar, such as kernel32.dll, user32.dll, advanced API 32, and there are many other subsystem DLLs. So contrary to the name, by the way, the number 32 here doesn't mean they're 32-bit. They're 32-bit for 32-bit processes, but there's actually 64-bit for 64-bit processes. The names are just there remained consistent for compatibility reasons. Also, the name here, kernel32, doesn't mean this is a DLL in kernel mode. It's actually in user mode. And again, the name has some historical significance, but it's just a DLL exposing Windows APIs. So for example, if I want to open a file, for that I need to call the create file API, which is documented in Microsoft's documentation, and this is part of the kernel32.dll. However, this function, create file, or any other function in those subsystem DLLs, they're still in user mode. So they can't really do anything at that point. They have to move kind of closer to the kernel. And this is where NTDLL comes in, which is the one that is hosting the Windows, the native API, the Windows native API. So NTDLL was that common functionality that was available to subsystems starting from the early days of Windows NT.
So now we have just the Windows subsystem, but there were two other subsystems, like I mentioned, POSIX and OS2. They had their own subsystem DLLs that would call to NTDLL as well. So NTDLL is the one that implements or provides the way to invoke those system calls, as they're sometimes referred to in Windows and in other operating systems. So NTDLL is the one that is still in user mode, but here's where the transition can be made into the kernel by using a particular CPU instruction. So anytime I want to do something, I'm going to go to the documented Windows API, like create file function or virtual alloc if I want to allocate memory, or whatever API that may be. Eventually, it will have to drop down into NTDLL to do the real thing, or to make the transition to the kernel. So we're going to go over the red line. I'll show exactly what that looks like in the next slide or two. So we have a transition into the kernel, and then we get to a centralized function called the system service dispatcher, whose purpose is to invoke the real system service, or the real system call. And so, for example, create file will call the NTDLL function NTCreate file. That's the function's name. And NTCreate file will perform the transition to the kernel. And then the next step of execution will be in that system service dispatcher, which will use a particular register to jump to the real NTCreate file, which is part of the kernel itself, or the executive, which is the upper layer of the kernel, not really important for our discussion. That's actually doing the real thing. It's going to contact the appropriate device driver to say, hey, we want to open this file. That client wants to do that. Let's see if that can work or not. But that's out of our control at this point, assuming we live in user mode. So every time we want to do something, it has to go something that has meaning from a system perspective, like working with I/O, memory, threading, and things like that. They all have to go through NTDLL, which is kind of the gateway into the kernel, gateway into the area where you can do anything you want, more or less. And so we're talking about not just normal processes, but also services. So services are those processes that usually they're always started by the service control manager. They can even start automatically, even when no user is logged in. These are services. They have some special APIs you need to call to connect with that service control manager. But from the other kind of standard perspectives, they're just processed like any other. They have the same power as any other user mode process. They use the same APIs typically, and then that would go into NTDLL. And then if you look at system processes, and in this box, I'm talking about processes which are usually just there. We normally don't interact with them directly. They're just kind of doing their thing. For example, we have the session manager, we have WinLogon and WinInit, and the service control manager process itself, and so on. These are system processes. But notice that some system processes go through the normal subsystem DLLs, the normal Windows API, but some don't necessarily do that. So they can bypass the subsystem DLL and call NTDLL directly. But in fact, this is something that anyone can do. The main problem is that most of the functions NTDLL, the so-called native API, are undocumented. And so it's up to you to somehow know how to call these functions. Microsoft doesn't document most of these functions for several reasons. One of them is that they can make changes. They don't want to kind of make sure that nobody takes any dependency on these functions, so they can make changes and no one can complain, because they're not promising that these things would never change. And things in NTDLL technically do change sometimes, but it is fairly rare. In most cases, the changes are additions. Actual changes which change behavior are actually very rare. So it's actually a fairly stable API, and that's because some tools, Microsoft tools, in fact, use NTDLL directly. And so if NTDLL would change in some significant way, those tools will cease to function. For example, Task Manager. Task Manager uses NTDLL a lot. And I'll explain or give some examples of that very soon. And so since system processes can do that, technically anyone can do that. It's just a matter of knowing which functions to call, which parameters to pass, and things like that. But it is still user mode. You can still do that.
And so, like I mentioned earlier, there's also this concept of subsystem process. Every subsystem, in this case, a Windows subsystem is the only one that remains, has a management process we can think of as a helper to the kernel managing process belonging to that subsystem. This is not in scope of this talk, but the process name is csrss.exe, and you'll find that there's one of those per session in Windows. So our focus here is this layer of anti-DLL. That's the focus of this talk. I want to dig deeper into what's in that particular layer. And so one thing we can do with that is build something called native applications. So native applications can run very early in the boot process of Windows. In fact, they are run by SMSS, the session manager, which is the first user mode process created in the system, which in fact is completely a native application in itself, which means that it can only work with the native API. It can only work with anti-DLL, it can only depend on anti-DLL. So if you want to write such an application, if you want to write a native application that can run, for example, very early when the system boots up, you have to write it as a native application, which means you can only depend on anti-DLL. You cannot depend on things like kernel 32, user 32, things like that. You cannot depend on them because the Windows subsystem process is not up yet, and these DLLs are not usable at that point in time. And so, in fact, there's a value you can write or use in the registry, as you can see right here, where you can list applications you'd like to run when Windows starts up. SMSS is the one that looks in this registry key and, sorry, a registry value and just runs everything that's stored here. The default value there is something called AutoCheck. So AutoCheck is an application that checks your disk. You might have noticed that sometimes if Windows shuts down in a bad way, the next time it starts up, in that blue screen, you see something says you'd like to check your disk, and you can press something to skip that if you want that. This is exactly AutoCheck. And we can see some details there by looking at a tool, which is a P viewer. So if I go ahead and look at something like AutoCheck, here's AutoCheck, and you can see that from the imports, it only depends on anti-DLL and some other small DLL, but it can only work with the native API. This is a total PE, one of my tools that looks at PEs, but you can look at any tool that you have that provides visibility into portable executables. You can see that AutoCheck only depends on anti-DLL. But in fact, there's another version of AutoCheck called CheckDisk. So CheckDisk is a normal application you can run right now. You can't run that when the system boots up, but you can run it right now. And you can see that this one depends not just on anti-DLL, which is very small dependency here, but actually depends on other stuff here, like MSV CRT and things like that, which are not available when the system is just starting up, because these are Windows APIs that belong to the Windows subsystem. So this one, you can actually see that in the header. It says this one is a Windows CUI application. It's based on the Windows console user interface subsystem, which is just means the Windows subsystem. If you go back and look at something like AutoCheck, you'll find that AutoCheck belongs to the native subsystem, or a different way of saying that is that it belongs to no subsystem. It has no dependencies on any kind of subsystem. The only thing it can really depend on in terms of APIs to invoke kernel functionality is anti-DLL. Same goes, by the way, for SMSS. If we look at something like SMSS, the session manager, which is the first user mode process created, you can see that its dependencies is just anti-DLL. There's nothing else. Nothing else can run that early in the boot time. And so native applications are interesting to write. And since I've already did a talk on native applications a couple of years back, you can find that in my YouTube channel. So you can go ahead and look at that in more detail. I would like to focus on anti-DLL in particular in this talk instead of looking at native applications in more detail. You can find my other talk for those that are interested. So what do we have inside anti-DLL? So going back to this total PE thing, let's go ahead and load up anti-DLL. So anti-DLL obviously is a DLL, which means it's not something you can actually run,
but it has an export directory here which shows all the exported functions that are part of this DLL, which means all these functions can be called. They can be called just like other functions in DLLs. The only thing is that most of these functions are not properly documented at all by Microsoft. And that's really the problem. If you don't have documentation, the fact that you know the function name, that's not nearly enough. You don't know the parameters this function is accepting, and you can definitely don't know what parameters are good for this kind of function. But in any case, you can just take a look here and see what happens, what you find here in what is exported from NTDLL. So for example, I mentioned earlier NT-create file. Here's NT-create file. NT-create file is one of those native APIs which is exposed there, where the create file function from kernel 32 is the one calling that eventually to actually advance towards the kernel. So you can see many functions here starting with this prefix of NT, and many of them are being invoked by other higher level functions coming from the Windows API, which are documented, but not all of them. So some functions here don't have any counterpart in the normal Windows API, and that's the appeal here. This is why they're interesting, because you can get certain functionality that you just cannot get from the normal Windows API simply because these are just not things that are not exposed and not documented at all, so not exposed really. So what do we have there in NTDLL? If we look deeper, what do we find there? So first, we'll find some interesting functions that should be very familiar to those that are familiar with the C language. So if I go ahead and do some searching here, you can see there are functions like memcompare, memcopy, things like that, even qsort, which is a quicksort algorithm, function like pow and scanf and things like that. So you might be wondering, why is that here? Because there is a different DLL provided by Microsoft called the Microsoft Visual C Runtime, which provides implementations for all these C-style functions, C functions that are based on the C standard. So why do we have an additional implementation here within NTDLL? And the reason is to help native applications. Because native applications, let's say I'm writing a native application, Microsoft definitely writes those, like SMSS itself, and you need to do something like memcopy. If you don't have a function for that, you would have to write it yourself, which is not that much fun. So memcopy perhaps is not a very difficult function to write, but there are some other nastier functions to write, things like sprintf. Good luck writing proper sprintf, interpreting all these percent something that you need to work with. So what Microsoft did here, they provided another implementation of many of the C functions from the C standard to be available within NTDLL without any other dependencies, so that native applications can use that. Now, of course, not everything is here. For example, if you try to look at something like malloc, there is no malloc here. Malloc is about memory allocation, which is too high level to be dealt with in NTDLL. NTDLL has its own native APIs for memory allocations based on the heap, and I'll talk about some of these APIs later on. So we won't find that. So most of these C-style APIs are not calling the kernel. In fact, all of them, none of them is calling the kernel, just manipulating memory directly in user mode. Just useful to have if you're writing a native application, and so that's why they're there. And then, of course, the most important part that we have in NTDLL are those system call invokers. Most of these NT functions are really system call invokers, such as NT-create file, like I mentioned, but there's other stuff like NT-close is what is being called when you call the close handle documented API. Things like NT-clear event is what happens when you call the reset event API from the Windows API and things like that. So the purpose of this function is to make the transition into the kernel. So you might be wondering, what do we have in these functions there? What happens if I disassemble this? So this is what I'll find for all of these functions, all these NT functions that have exactly the same code. The only difference is this move instruction. And the move here is going to have different values here that represent the system call number, the number that identifies the actual thing we're trying to do. So
So that's the way to make that distinction. So for anti-clear event here, which I selected here at random, the value is 3E hex. That's the system call number or the system service number. If I look at something else, say anti-create file, let's go with that. Here's anti-create file. Let's disassemble that. You can see the value here is 55 hex. So 55 hex on this version of Windows means anti-create file. So you can see the code is essentially the same. And after that, what we have here is this syscall instruction. That's the instruction that causes the transition into the kernel. There's always a special instruction. Syscall is the x64 instruction. It's sysenter for x86 if you have a 32-bit system. And there's a SVC instruction for ARM and ARM64. It doesn't really matter what the instruction is, but there's something that makes the transition to the kernel. So between this syscall and this thread instruction, everything happens. The thread goes into the kernel. The actual anti-create file, in this case function, is invoked on the kernel side of things. And by the way, they have exactly the same parameters, exactly the same return value. So if you know what that function looks like on the kernel side of things, it's the same one, the same parameters on the user side of things. But the user side of things just makes the transition to the kernel. On the kernel side of things, it's the actual implementation, what it means to actually implement anti-create file or any other native API or system call like that. And so here's I'm going to show you that assembly in the next slide as well. So most of these anti-something, these are system call invokers. You also find other prefixes in anti-DLL, such as RTL something. RTL is short for runtime library, which is just another set of helper functions. Some of them call the anti-functions eventually to actually access the kernel. Some of them are actually just helpers in user mode doing certain things like converting strings to numbers, comparing strings, things like that. And so they're kind of a little bit of high level, but they're still part of anti-DLL. So here's the code that I've just shown you in total PE. This is what you see if you look at a 32-bit x86 version of Windows, and what you see if you look at x64 version of Windows. And so the basic ideas are the same, just using different instructions. So the register EAX here, that's the key. That's the register that indicates which operation you'd like to do next. So what is your request of the kernel? You can't just execute random functions in the kernel. If you could do that, then what would be the point of having that separation? The only way to access the kernel is through means that are like built specifically for that. And this is exactly what anti-DLL is for, what the native API is for. And so we have these requests to do things like anti-create file or anti-clear event or anti-create user process or whatever. Each one has its own number, but the code is essentially the same. So the instruction here, the sysenter on x86 and syscall on x64 is the one that makes the transition into the kernel. Now don't worry, that's the only slide I have with assembly language there. So don't worry if these things are not things you look at every day. That's perfectly fine. Just to give you a sense of what that looks like behind the scenes. So you don't have the implementation of what it means to do anti-create file, just a way to invoke the kernel, that the kernel, of course, is the one that knows what to do with anti-create file. This is what we see from user mode perspective. If you look at user mode debugger, that's the best you can see. That's the best you can get, because between this syscall instruction and the ret instruction here, the whole things are happening in the kernel, but it's not something you can see with the user mode debugger, which is what I used here to get this snapshot. You have to use a kernel debugger for that to actually see what's happening in the kernel. But this is, of course, out of our scope here. So if you're familiar with the Windows API, the documented Windows API, here's some way to compare some attributes of the Windows API, the documented one, compared to the native API, the thing that is mostly undocumented. There is some documentation which I'll describe, but mostly it is undocumented. So here are some attributes that are significantly different, I think. One of them is how do errors get reported. So if you're familiar with Windows API, when you call a function, it returns a Boolean or a handle, whatever that function is supposed to return.
And then if something goes wrong, you have to call the getLastError function, which returns the actual error value, indicating what went wrong. 0 means that everything is actually fine, and positive value means some kind of error. And of course, they are documented and listed in the Microsoft documentation. The native API always returns the anti-status type, which is just a 32-bit signed integer, just a simple int, where 0 means success, just like in the Windows API case, but in this case, negative values mean some kind of error. So there are different values, they have different actual values, and native APIs always, except for some very simple functions, return anti-status. So with the Windows API, this is less consistent, and you have to call getLastError for most functions to get the actual error. Next, we have strings. I actually have these animated arrows, so I should have actually used them. So here's the second error here for strings. Now, if you look at the Windows API, the way you work with strings is that you can simply pass C-style strings to APIs. This could be ANSI strings, that is 1 byte per character, or Unicode strings, to be more precise, UTF-16 strings, which is how the kernel in Windows works. So there are functions that use pointers to C-style strings that are UTF-16 strings, which means 2 bytes per character. And you have the choice here for most functions. For example, the create file function that I mentioned doesn't really exist. There is no create file function. There are actually 2 functions, create file A and create file W. The A version is for the ASCII string, and the W version is for the Unicode string, W meaning wide. And so you have that flexibility. You should be using the UTF-16 strings almost all the time because they're simply faster, because the ASCII versions convert the strings to Unicode and then call the W version, the wide version. In the native API, there is no such thing. There's always, except for some very small number of exceptions, we have Unicode string, which is a structure that represents and provides sort of attribution to a Unicode string. It's always Unicode string, never an ASCII string for these APIs. Unicode string is just a structure that has a pointer to the actual string and also a length. And so you know when the string ends based on the length. You don't have to look for a null terminator. In fact, Unicode string doesn't have to be null terminated at all. But in the Windows API strings, they have to be null terminated. So different way of representation. So it means when I call create file, for example, and provide a path to a file as a C-style Unicode string, it's going to have to be converted to Unicode string on the native API that is going to be called by that API, which is called anti-create file, like I mentioned earlier. So if you call anti-create file directly, you actually bypass this extra translation, which just slows you down. This is perhaps one reason why to call native APIs, but definitely not the only one. Now, normally, when you look at Windows APIs, there's no consistency. You have options sometimes as parameters, like simple parameters, sometimes as structures. There's no real consistency there. This just because the way the Windows API has evolved through many decades. And the native API is much more consistent. There's always this structure called object attributes that can provide a set of attributes that are needed for most API, or many APIs, I would say, such as the file name with the file is actually stored there within the object attributes as a Unicode string. And then in terms of API names, there's no general convention in Windows API. In fact, this is very, very like a jungle-like API names. Sometimes there are prefixes, sometimes they are not. It's very difficult to know which function has any kind of correlation with another function. The native API is better. It has these NT and RTL prefixes that give you some sense of what these APIs are about. There are some other prefixes there, like ETW and things like that, but they're, I would say, less used normally. The API style in Windows API is very specific. What I mean by that is that if you want to, for example, know something about the process, you have a bunch of APIs you can call, such as get process priority class, or get process ID, and things like that. But if you look at the native API, there's just a single API to get that information, which is called anti-query information process, that has a bunch of enumerations you can specify to get the information that you want. So instead of having many functions, there's just one to get some information from a process. So the number of functions is much smaller than the Windows API. They're more generic in nature.
So you provide some enumeration, then some buffer, and then the result will land in that buffer. And I'll show a couple of examples later on. The Windows API is much more specific, I guess, to make it easier to use, perhaps, because if you see a function called getProcess_priority class, you know what that is going to give you. It's easier not to make mistakes. But on the native side, you have less number of functions, but each function could have lots of functionality built into it. And when functionality is extended, you don't have to create new functions, because you can just extend enumeration to more values and to different data structures you're going to get. In the Windows API, you have to create new API. So there's definitely advantages and disadvantages to both approaches. I'm just saying the thinking, the approach is different. The documentation is, as I mentioned already, is full for the Windows API, because that's what developers are supposed to be using. So that's fully documented in the Windows SDK. In the native API, the documentation is very limited. In fact, there's not officially any documentation for native API, except for very few functions, and even those are documented only lightly. That is only some of their options. However, since, as I mentioned earlier, when we have native APIs which are there to invoke system calls to make kernel do stuff, then we have the same functions on both sides of the red line. We have the functions such as ntCreateFile on the user mode side, and there's also ntCreateFile on the kernel mode side, which does the actual work. And since they always have the same prototype, some APIs are documented in Windows driver kit, and we can use that to our advantage. And so, for example, let me go ahead and open my local documentation here. And so you can look at something like, say, ntCreateFile. And you might see that there is actually something here in ntCreateFile, and you can see there's actually documentation for that. That's documentation that is really intended for the kernel, and that's why you get that documentation here. In fact, if you go to zwcreateFile, which is the function you should be calling on the kernel side, if you're writing a driver, you can see exactly the same parameters, because it is conveying the same function, and you can see all the details of these parameters, and it works in exactly the same way, or almost exactly the same way in user mode. So now we actually know how to call ntCreateFile. That's it. We know how to do that because it's fully documented, not just the prototype, but also the actual parameters. So that's nice. And there are several of those functions. You can see them starting with ZW or NT, like zwcreateKey to create a registry key. You can see some other stuff here. All these things are documented for use by device driver writers. But we can leverage that in user mode as well, because these are the same functions, just invoking them from user mode. So that's nice. And so in terms of headers, what we get from the Windows driver kit, that's great, because it's the documentation, but also the header itself. But even if we just want to use APIs which are not documented by Microsoft, at the very least, most of the prototypes of these functions are provided by the project called PHNT, the Process Hacker NT project. Although it has been renamed recently, it's still called PHNT. You'll be able to find that on GitHub. And it provides headers for most of the native API. So you don't have documentation there for everything. In fact, you don't have documentation at all, but you do get the prototypes. So at the very least, you can experiment. You could try things out. And one of the reasons I writing the book right now with a native API is to try to document some of this stuff, try to do the research myself, things that I've researched, and provide that as part of the book. So you know how to use certain APIs, not all of them, but definitely many of them. And so if you're going to get the headers, PHNT project is your best bet. It's not perfect. There are some errors there, but I'm trying to correct it by issuing some issues there. But mostly it is correct, and you can use that. So now I would like to move forward and show some examples of usage of the native API, what we can do with that API now that we have these perhaps extra powers to do certain things that are not even available in the normal Windows API. So here's an example. If you want to get some system information, and there's lots of system information you can get, but there's just one function, well, mostly one function to get it. Like I said, the APIs are very generic. The function is called ntquery system information. And the first parameter is the enumeration, the very big one that contains more than 200
enumeration values. In fact, that number continues to grow every time we have a new version of Windows or a new update. The list can continue to grow with more stuff there. And so some of this information is available using Windows APIs that are documented, but not all of it. And so you can see the genericity of this function, which is very common in the native API. You provide the enumeration value that you're interested in, one of these values there. This is just, of course, a shortened list. There's lots of stuff here which is not shown, but it is available in the PHNT project. You provide the pointer to a buffer where you'd like to get the result. You provide the length of the buffer, and you're going to get back, if you wish, the actual number of bytes that you need, or not actual number of bytes that has been written to the buffer if the buffer was big enough. This is optional. You don't have to provide that. It means that you can provide that if you want. In some cases, it's actually very useful. And so there's lots of stuff here. Just looking at the list, if you look at the full list in PHNT, you'll see that there's lots of things you can look at. And this is just an example to show you what that would look like. For example, let's say I would like to get a list of all the processes on the system. Sounds simple enough, right? If you look at the Windows API, the documented API, you'll find several functions that provide such information, such as the create tool help snapshot, 32 snapshot that provides you a snapshot of certain things like processes. And then you can iterate using some functions called process 32 first and then process 32 next. You iterate over all the processes, getting some structures along with each process. So that's nice. And you can use, well, I have an error here. That's WTS. It's not WTL. That's a bug in my slide. So WTS enumerate processes allows you to enumerate processes in a different way using the Windows Terminal Services API that provides even more details per process. And then there's the non-process function, which is probably the simplest one, just returning process IDs. But if you want to get real deep information about the process, these are not nearly enough. That's all you can get for free. However, if you look at the anti-query system information function, which I just described, one of the possible values there are two values related to processes called system extended information, extended process information, and system process information that provides much more details about the process, including thread information you can get with the other documented APIs. In fact, some of the details there you cannot get in any other way. For example, for protected processes, which you can never open a handle, which is too powerful to them, you can still get that using this API. If you want to look at a particular process, once you open a handle, as I mentioned earlier, there's the anti-query information process that allows you to get more details about the process in, again, generic way. There's, again, a very long list of enumeration values you can use to get details about the process. It's not just query, by the way, it's also set. So there's the opposite function to set information on the system or set information for a particular process or many other kinds of objects, actually. So here's just to give you a sense of what we get when we call anti-query system information and ask for process information. This is what you get on a per process basis. This is much, much bigger than what you get with the documented Windows APIs, and you get that for free. Really for free, you don't need any particular permissions. You just get all of that, including for protected processes like SMSS, CSRSS, things like that, which normally are inaccessible. You just get all of that for free. And if you have admin privileges, you get another structure with even more details about the process for free. You don't have to open a handle to a process, which can definitely fail. In this case, you just get everything about all processes. And this is, in fact, the API used by Task Manager and Process Explorer to get the list of process, and Process Hacker as well, by the way, which has since, again, been renamed, but it uses the same API. Why? Because it is so powerful, it's faster, and it brings you lots of bang for the buck, as they say. You get lots of details with a single call. So here's a little demo. Let me just show you what that would look like in practice. So here's an example of how to call anti-query system information. You provide enumeration, and then you provide a buffer. Now, since I don't know how many processes I have and what's the length of the buffer that I need, the typical way of working is calling that with a pointer of null and length of 0. I'm going to get back the size of how many bytes I actually need to get the information in a complete way.
So I get the status here saying that the length is a mismatch, so the length is not good enough. I'm going to take size and increase it because by the time I make the second call, maybe another process was created, so the buffer is going to be a bit bigger. So we can take that into consideration here, and then make the query again, this time providing the buffer and the size. And if that doesn't work, again, we can loop around until we have enough memory to get all the processes. And then the only thing we have to do is to walk that information. And again, it's not officially documented, but it's fairly straightforward to do once you see the data structures associated. In PHNT, the headers there are pretty nice, and in most cases point you to the correct buffer you should be looking at. So we have this structure there. And so what I'm doing, I'm displaying information from this structure, some of that information. And then in this particular case, the way this works, that every structure is a variable size. So you have to see where the next entry offset here and just move that number of bytes forward, cast that again to system process information, and do that again until the next entry offset is 0, which indicates that the list is done. So if I go ahead and just run it, just for fun, this is what that looks like. So you can see here the list of processes here on my system, very easy and simple to get, including protected processes, how many threads they have, the peak number of threads, number of handlers, and other information such as the time they were created and the CPU time they used. And I've just, of course, printed a small subset of the information that is available in this big structure. If I press F12, you can see the structure here. You can see there's also threads here at the end, which I'm not showing here, but they also are provided. This is the PHNT header here, one of these headers that shows you what you can get here. Just to give you a sense of what that might look like. Okay, so what else? Another thing that is very interesting in Windows is the thing related to objects. I mean, most of the functionality in Windows is provided indirectly through these objects. In fact, a process is a kind of object. There are many processes on a system typically. But there are other types of objects, such as threads, mutexes, and jobs, and events, and semaphores, and desktops, and many other types of objects. And so if you want to get something done in Windows, usually it involves using some API that relates to creating an object and then using that object, such as the create file function that I mentioned, which is about creating a file object, which is a way to abstract access to a device, such as a disk, but it doesn't actually have to be a disk. And so the way this works is that these are data structures, these object data structures in kernel space, in system space. That is, they're inaccessible to user mode directly. The only way to access these objects is through this concept called handles, which is a way to have some opaque value that's pointing to that object behind the scenes, which is in kernel space. And so every process has its own handle table. You might have seen tools such as Process Explorer, Process Hacker that can show you the list of handles in a process. And so once I have a handle to an object I'm interested in, I can start using the object using the API that this object provides. And of course, it depends on how I'm able to get a handle to this object, because I can get a powerful handle, maybe not so powerful handle, depending on my power itself and what I actually request. Now, one of the benefits of kernel objects is that you can share them. You can share them between processes, and that's because they're in kernel space, which is shareable by definition. You can have multiple handles to the same object, and this could be in different processes being able to use that particular object. And so, for example, one of the things that you can see in tools such as Process Explorer that you're probably familiar with, or Process Hacker, is the list of handles in a process. So how do you do that? Here's an example of showing a process, some random process. We can look at the handles here. There's a list of handles in this process. So how is Process Explorer able to enumerate all these handles? And the answer is it uses the native API. Specifically, there are two ways to perform this enumeration. One of them is to call NT-query system information with system handle information value there. And what you get there is the list of all the handles in the entire system, including all processes, including protected processes or protected processes light, which normally you don't have access to. In fact, with Process Explorer, you can actually also close these kinds of handles
in this protected process because Process Explorer has a kernel driver that allows it to do certain operations such as close handles. But that's beside the point. Enumeration always succeeds without needing to have any kind of kernel powers, which is nice because then you can look at handles and try to perhaps gain information about objects based on their name, for example, and maybe try to duplicate handles into your process so you can use the same object as well. So there's no normal documented Windows API to do that kind of enumeration. So here's another example, just to give you a sense of what we can do with that. So here's an example application called Media Player. So this is a demo I like to show because I think it's fun. Here's Media Player. And Media Player, the old Media Player, of course, there are new ones, but that's the old Media Player. And if you try to launch another instance, here's WM Player, I'm trying to launch another instance, you'll notice it doesn't really work. It seems like you just get the same instance and the second instance doesn't show. And the reason that happens is because it actually it is being created, a new process is created, but somehow it knows that there's another instance of WM Player around and decides to exit immediately and sends a message to that other process. And the way it does so is by looking at a particular mutex. And so if you look at WM Player here, we can look at Process Explorer here, but we can look at other tools as well. So here's WM Player, and if you look at the handles here to named objects, there's a mutex here. Let me just sort by type here to make it more obvious. Please let me try to do that. And there's this particular mutex that has this particular name. It has the name WMP, Microsoft WMP 70 text check for other instance mutex, which essentially is used to make sure that the media player is not running. So the second instance that comes up, it tries to open a handle to this same mutex. If it exists, it says, well, I know I'm not the first process, let me shut down. So we can, in fact, trick media player by right-clicking and saying, let's close this handle. So I want to close the handle of that mutex. Hopefully, I want me to select the right mutex so I don't get problems here. So I'm going to close that mutex behind the process back. It becomes red and goes away. And now if I go ahead and try to launch another media player, it works. Here's another media player. I have now two media players running here at the same time. And of course, we can repeat that trick as many times as we want to add more media players. And so the question is, can we do that automatically in some way? And the answer is yes, we can do that. So here's an example of how we can do that. This application does that. The first thing to do is to find the media player process that is around. So in this case, I'm using a different native API, which is also not available in the normal Windows API, called NT-GetNextProcess. So you can actually enumerate processes by handles. You're going to get the first handle, then the second handle, and so on, to all processes that have a particular access mask that you can use that you need for this particular example, because you have to duplicate the handle. That's the way to close a handle in different process, which I'll explain momentarily. So I'm going to have a loop here, and every time I get a handle, I'm going to look at the process image name and see if it ends with wmplayer.exe. If it does that, I'm going to assume this is media player, and I want to also make sure this one is a live one and it's not a zombie one. So I'm making sure that it's actually alive, not just hanging around as a zombie, because zombie processes sometimes exist because some other process might hold the handle to that, even though the process is no longer running. So I want to make sure this is not running by calling NT-wait for single object. If that returns a timeout when looking at timeout of 0, it means that the object, which in this case the process, is very much alive. So we get the process ID and return the handle already ready to go to the caller. And so the caller, which is the main function here, is going to call find wmplayer process, get a handle. If it doesn't work, it means that there is no wmplayer which is currently alive, so there's no point in doing anything. And then if there is, then we can go ahead and enumerate the handles in that process by calling NT-current information process. So in this case, I'm not enumerating the handles in the entire system. That would be a bit wasteful. I only focus on this particular process, and there's NT-current information process for that says, give me a snapshot of the handle table. So I get that as a list of handles here in this array.
and then I'm just looking at every one of these objects. I need to get the name, I have to find the correct name. And so the way to do that is to duplicate the handle into my process, because obviously, since the handle is in another process, it doesn't really mean anything to me. I can't just use the handle value as is, because handles are always private to a particular process. And so I'm getting a duplication of that handle to my process, and then asking, using the anti-query object function, another function which is not exposed in the Windows API, only in the native API, that can give you the name of an object based on its handle, or handle that you have for that object. So once we get that, I'm looking at the object name, which is a Unicode string structure, and if it exists and the name itself ends with this specific value, which we know is the thing that is being used by media player to track its previous instance, then I'm going to call anti-duplicate object, which is the native equivalent to the duplicate handle API, for those that are familiar with that API. In this case, doesn't have any special powers compared to duplicate handle from the Windows API. I could have used that. And when I use this particular constant, duplicate close source actually closes the handle on the other side. And so it causes the handle in the media player to be closed. So this is in fact how Process Explorer is able to close handles in different processes. I'm doing essentially the same thing here. So once that's done, if that works, then great. The only thing left to do is to launch a new media player, which will not object to being launched, because that mutex is no longer there. So the new media player will not know that in fact there is another media player around, even though there is. So if I go ahead and just quickly run this, I'm going to just move here and look at invoke WM player. Notice that at this point we have one media player, that's the one here. So we expect, if everything goes as planned, for that handle to disappear from here automatically. So here's media player. Let's try to find that handle and see if it disappears automatically. So let's look for this mutex. So here goes, here's the mutex. So this is supposed to disappear automatically once we run this nice little application. Okay, let's see. So you can see another media player came up, and this one should be red and disappearing. Process Explorer sometimes like moves very slowly for whatever reason, so it doesn't really exist at this point. So let's see. Okay, so we don't have good refresh here. Yeah, Process Explorer is stuck. I'm sorry. Here's the new media player. It takes some time for it to update, but the mutex is gone, obviously, because now we have two media players here, not just one. So we've automated that by using native APIs, which is, again, something you cannot do with other Windows APIs. Okay, here's another example of what we can do with native API. So some of you may be familiar with a tool called WinObj from sysinternals. Here's one of my tools called Object Explorer, and it has this view of the object manager namespace. So if you look at the object manager namespace, this is where named objects are stored by the object manager within the kernel. So that's the hierarchy here. Some of you might be familiar with this hierarchy. So certain things here are accessible. For example, everything in global 2 question marks is accessible by the create file function, because what we really see here are symbolic links, not really files. And so these things like D colon or C colon that we might think are very fundamental to Windows, not really, just symbolic links. You can think of that as shortcuts that point to different objects, to device object in this case, like device hard disk volume 3. So essentially, there's a limit to what you can do with the normal Windows APIs accessing this information here. If you want something, say, one of these section objects, which is in the known DLLs directory here, if you want to access one of these things using Windows APIs, you can't. You just can't access objects here in some random location. The only thing you can access is whatever belongs to your session here, which is here under base named objects under your session. So all these objects are accessible, at least in theory. You might still not be able to access them because of security issues, but at least they're accessible in the sense that they can be interpreted as a request to access one of these. But in other directories, except for global 2 question marks for create file, these things are not really accessible. So if I go ahead and try something like this, try to open, call something like open file mapping
I even try to get to that global root somehow with non-DLS, with kernel base, that fails. I can't really do that, and I get an error called bad path name. I can't really do that. Can't call open file mapping, which is the equivalent of anti-open section. So here I am using anti-open section in contrast to do the same thing. So you can see what that looks like. The result is in this handle, the status, the anti-status always being returned. Here's section map read is the access I would like to have for this section. Section map read, in fact, has the same value as file map read. It's exactly the same thing, just different constants used officially in the documentation, but they have the same value. You can see here the object attribute structure, which I initialize with the path where I'd like to get to in the object manager namespace, starting from the root. So if you go back here to the view here, you see starting from the root, we have here kernel, sorry, a known DLS, and then the actual one that I've chosen, some of those like kernel 32 here, or it doesn't really matter which one that is. So if I use this API, this works. I get a proper handle to this section without any issues. Just to show you the power of the native API, we can essentially get, at least in theory, to any object here, anywhere that you might be interested in looking at. We can do that with a native API, such as ALPC ports, using functions from the ALPC API in the native API, something that you don't get access to from the Windows API, no matter what. It's part of the powers that you get. And there's other things here that are interesting, but a bit out of scope here for this particular talk. So here's another set of functionality that I want to just to mention that exists. There are some APIs which are completely absent from the Windows API that I mentioned already, and not just the various query or set information stuff, but there are some other more specific APIs, such as anti-suspend process. Anti-suspend process allows us to suspend a process, that is, suspending all its threads so that it can't run any code until further notice. And that API doesn't have a Windows API equivalent. You only have that API in the native API. Of course, we have the opposite function to do that. Now, I would like to say one thing in more generic fashion. Native API doesn't really allow you to circumvent security in a more specific way. So you can't, if you don't have a powerful enough handle to the process, you won't be able to actually do that. On the kernel side of things, you can always do that, but on the user mode side of things, you're still limited by security, but you do have more options using the native API. Another thing that you can use is the process environment block, the PEB, that some of you might be familiar with. It's a gigantic structure that has lots of interesting information about the process. And you can get the pointer to the PEB for any process by using anti-query information process with process basic information. And you can do some nice stuff with that. So for example, let's say I would like to get information about the environment variables of a process. And they're in fact stored in the PEB. So if you look at something like Process Explorer, where's Process Explorer? Here goes Process Explorer. If I, well, Process Explorer is out apparently. So if I double click a particular process, you'll find that there's a tab for environment variables. The environment variables that are used by this process. Let me launch another instance because this one seems to have gone into Never Never Land. So if I go ahead and select the process and look at the properties of that process, you can see there's an environment here which shows the environment variables this process is aware of. And it's actually anything it will use will come from this list. And this is, in fact, in the PEB. That's exactly how Process Explorer gets it. So we can do the same thing, in fact. And I have an example that does exactly that here, which is about getting a process ID here and then grabbing the environment variables by using anti-open process first to open the process with enough powers. We can, in this case, use the normal open process API. That's fine. But then we have to get the pointer to the PEB. And then if we get the PEB, we can go ahead and read the process parameter structure inside the PEB where the actual environment block is. So now we can read the virtual memory of that other process and getting that environment variables. And by the way, it's not just about reading. We can actually change the environment variables that that other process is seeing, which is a form of attack because you can then change certain non-environment variables to point to different locations of your choosing if you are an attacker. So you have that kind of power because you have the ability to look at the PEB and work with the PEB in other processes, not just your own.
I'm not going to run this, but it works. All these samples, by the way, will be available to you after the session. If you'd like to try these things out, it works. And just because of that, of course, some processes will be inaccessible if you don't have enough powers. But if you have enough powers, you can definitely look at environment variables for that process and even change things there. Okay, so back here, just want to mention a few more things, like the memory APIs that we have in a native API. All look something like this. They're actually fairly similar to the Windows API equivalents in the virtual API sense. Like NT-allocate virtual memory is the equivalent of virtual alloc in the Windows API. So although they have a little bit more flexibility, it's not a big win, I would say, compared to the normal Windows APIs. In the case of heaps, which is about allocating and managing small chunks of memory, then there are some extra options here in the allocation of new heaps. And also anti-query heap information is available to even look at information of heaps in different processes, which the Windows API doesn't provide any kind of such a capability. But here you get that capability, which is very powerful. Again, you can see how memory is used in different process by just walking the heap blocks there and things like that. And there are, of course, lots of other APIs in native API related to system information, to the ALPC mechanism, which is an inter-process communication mechanism that Windows components use. If we have I/O, we have security, we have threading, registry, lots of stuff that is part of native API, really very rich API. Like I said, you can look at the PHNT project to get all the headers, but of course, there's little documentation except for what I mentioned, the Windows driver kit, maybe some other resources. And so that's why I writing the book there to provide more information about the native API. Nothing is guaranteed, of course, because things could change theoretically in the future. But like I said, it's rarely changing in the sense that it's not being modified a lot. It's mostly being added to. So more stuff is added, more information classes, more APIs, and whatever was already there typically remains. So this is native API. I hope you get a sense of what that API can do. This is the link to the samples that I've shown here. And it's currently not available just yet. A few more minutes, I will make that available. It's just the code samples and the PDF slides for this, this presentation. If you have any questions, you can definitely find me later on say, Twitter or X, as it's called today, or LinkedIn. Just go ahead and DM me. I'm happy to help if I can. And that is it. Thank you for being there. I don't see anyone, but hopefully someone was there. Can you hear me? Yes. Okay, I just wanted to say that presentation is one of the best I've watched in my entire life. I really like Windows internals too, so that's just amazing to me. I really think the people who watched here are more motivated to study more on this topic and everything. So I just wanted to ask some things to you. You talked about how you've used NT-API syscalls to make faster execution in the Windows system. I've used that too. There's one particular case where I tried to make an application where I was using the direct create file syscall, and when I changed it to NT create file, it was just way faster because it executes directly. It's the closest point to the kernel, right? That's right. Exactly right. Yeah. And you commented on the PHNT documentation too. I don't know if you know one website called NTDoc. It's a guy who made he made like I'm familiar with that, but it's fairly old. I think it hasn't been updated in like many years. So PHNT is definitely better. I know that it doesn't really document stuff compared to that NT-undoc thingy. So hopefully that's again my book is about that, documenting as much as I can in a reasonable fashion. It's just a book.
I can't write it forever, but at least lots of stuff is already there, and I'm continuing with that. But yeah, definitely useful. Actually, what I'm referring to is not the undocumented internals or the GF Chapel website. The website that one guy made that gets all the PHNT headers in the GitHub and aggregates everything in a web GUI. Like you can just search it there. I'm gonna leave the link on the live stream if you want to see. I didn't know that. I didn't know that. It's really convenient. Really convenient. So let's get to the questions. Some people asked some stuff in the chat. So the first question is from Maki. He asks, which memory allocator does the native API use? I know that it operates differently from ptmalloc2. Will you document that allocator in the book too? Yeah, so native APIs typically use NT allocate heap for small allocations, and if they need more, they use NT allocate virtual memory. Awesome. We got another question from Tawan. He asks, can we do that trick against Alsace? He's referring to the mutex trick. You delete the mutex and you can create another Alsace process. I think. No. Yeah, because I think you Alsace can. is different. It's running as a service and it doesn't really use any kind of mutex to prevent another thing from running. So that's not going to work out. Yeah. And one last question from Titanium. He asks, how do you handle the differences between the native API versions across different Windows releases? Do you use any tools or libraries to abstract away the compatibility issues? That's a good question. So as I said, in normally the NT API is fairly, native API is fairly stable, but definitely there are new things. So obviously, if you run on an older machine, certain information classes would not exist. And so I don't have any particular wrappers, but I would check the version of the system. So we have RTL get version, which is a native API as well, that provides the real version of the Windows system, regardless of any kind of manifest or just that kind of nonsense that Microsoft added in Vista. And so based on that, I would have to make decisions or just call an API. And if the API fails, then with something like not support, status not supported, I know that this is not supported. If the API completely is not there, then of course you won't be able to run the application at all. So in this case, I would use get proc address to dynamically bind to the function at runtime, so that I don't have to have that dependency at compile time, if I know that that's something that doesn't exist on every Windows version I'm targeting. Awesome. Just wanted to let you know that you're such an inspiration to me. I really like your Windows internals book, and I'm really glad to see you here in our little gathering. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Thank you for having just me. one last question from B. Sure. He asked, are there any advantages of using the Win API versus the NT API apart from better documentation? Well, the main advantage is that you have some kind of consistency in the sense that you know that Microsoft will not change anything substantial because they are very worried about compatibility thing. And in some cases, there are actually problems with the native API for at least one case. If you try to create a process, for example. So creating a process using something like NT create user process or RTL create user process is not going to work out unless it's a native application. That's because the create process, the high-level Windows API, does more work there to talk to the Windows subsystem process, things like that, which are very difficult to do just with a native API. You have to write lots of code yourself, which is not really documented how you do that. So I think that's the only API I would say the native API in this case just is not good enough. Well, it's not. It's too low level for this particular task. Okay, great. You're invited to our Discord if you want to join anytime. We are always there. If you want to talk about something, just hit us up there. That's it. Thank you so much for the talk, and I'm really glad to have you here. Thank you. Thank you. Thank you, guys. See you around. See you around.
Você é É louco, isso. cara. Que talk, mano. Sensacional, mano. Não. Pô, papo reto. Bem, no início da live, eu não falei pro pessoal que tá aguardando o CTF. Bem, quando a Moloco acabar de palestrar, vai ser enviado nas plataformas o link do CTFD para quem quiser se cadastrar. E os desafios vão ser liberados na última palestra de sexta-feira, mais ou menos às 19 horas. E daí vai ficar até domingo às meia-noite. Para quem quiser jogar, é uma shell bem absurda. Pode ir com... Vai ser muito brisa. Já chamei a Moluco aí, esperando ela entrar. Esperar aí um pouco. Mas é isso, galera. O CTF vai ser muito foda. Vai ser um pouco parecido que nem no ano passado, né? Mas esse ano a gente vai usar o CTFD, a gente não vai mais usar o bot. Até porque eu acho que o pessoal é mais acostumado com o CTFD e tudo, é muito mais prático fazer o CTF com o CTFD ali. Aê? Alô? E aí? E aí? Suave. Tranquilo. Então, Já tava aqui pessoal... nos bastidores preparado pra chamar você de cookie biscoito. Pô, talk muito foda agora, pô. Não, sensacional. Muito Sem foda. palavras, mano. Então hoje você vai falar em Code Review We Trust, Finding Security Bugs. Exatamente. Vamos trocar uma ideia aí. Foi uma coisa que eu já ouvi algumas vezes lá na comunidade, que a galera quer aprender a fazer code review, especialmente code review manual, não sabe por onde começar. E eu olhei assim, puxa, vamos trocar essa ideia ali, ajudar a galera que tá querendo começar nessa frente, largar um pouquinho o monte de ferramenta, né? Bravo, sim. Então, se você quiser compartilhar a tela, a gente espera aqui. Deixa eu só caçar a minha tela aqui para compartilhar. Essa talk foi da hora, velho. Foi da hora. Lembrando aí, mano. Amanhã a gente vai ter uma talk do Alan. Seu pentest não vale nada. E uma talk do Corvo. OPSEC 101 or not. Tô ansioso pra assistir OPSEC. Então, tem coisa pra vir ainda. E tá muito foda. Muito foda. Boa. Aí, já botei na tela. É com você, mano. Obrigado, valeu. Porra, tamo junto. Boa. Tamo junto, mano. Tamo junto. Galera, eu vou estar tentando acompanhar aqui possíveis perguntas pela Twitch. Infelizmente não vou estar vendo o chat do YouTube, mas se tiver alguma dúvida, eu dou uma olhada depois, belezinha? Bom, como eu estava dizendo agora há pouco, vamos trocar uma ideia aqui sobre como fazer code review, olhando tanto do ponto de vista do pentester, do ponto de vista da pessoa de AppSec e, querendo ou não, da pessoa desenvolvedora também que esteja querendo ali subir suas habilidades em segurança. Antes da gente começar, fazer uma breve apresentaçãozinha sobre mim. Meu nome é Helena Carreço, estou aí na comunidade pelo nick de Molocorro. Atuo hoje com segurança de aplicações e DevSecOps. Por formação, eu sou técnica de informática, analista de sistemas, pós-graduada em UX Design e segurança e inteligência cibernética. Estou aí no mercado desde 2007, idosa já trabalhei como professora de informática, como desenvolvedora, já trabalhei com infra, como sysadmin, AppSec e Red Team.
Passando rapidinho aqui sobre os itens que nós vamos ver nessa apresentação. Primeiramente, por que Code Review? Qual o valor de um Code Review em cima do que, por exemplo, eu como pentester ou como OPSEC já faço utilizando ali de ferramentas, o que um Code Review, especialmente o manual, teria de diferencial? Uma comparação entre o que a gente faria de Code Review manual e automatizado, entendendo o contexto, olhando para a revisão manual de código, o contexto é extremamente importante e faz muita diferença no resultado da sua revisão. Entendendo um pouquinho checklist e escopo, quando a gente está desenhando qual vai ser o plano que nós vamos seguir na revisão do nosso código. The WASP Way, a forma ou WASP de fazer revisão de código, e algumas dicas ali no final. Vamos lá, começando aqui primeiramente sobre por que revisão de código, o que é revisão de código em si. A ideia de revisão de código seria tanto um processo manual ou automatizado em que você revisa o código-fonte mesmo da sua aplicação. E a ideia é que você identifique falhas, vulnerabilidades e segurança que existem ali, procurando especificamente por erros de lógica, examinando mesmo a implementação, as especificações que chegaram para você ou que você encontrou ali durante um teste in the wild, aquele código perdido, e você tem agora a missão de entender como aquilo está funcionando com mão no código. A minha visão é uma das técnicas mais eficazes mesmo que tem para você encontrar vulnerabilidade, se não a mais eficaz, óbvio, isso passa diretamente pela habilidade do revisor em verificar inconsistências no código, a proximidade que ele tem da linguagem que ele está revisando, e outra série de itens que, se nós estivéssemos contando com uma ferramenta especificamente, seriam gaps que não existiriam. Mas considerando esse melhor cenário, sempre vai ser o caso em que você vai encontrar mais vulnerabilidades facilmente, com muitas aspas, né? Olhando aqui no que nós temos de itens, de possíveis ganhos de um code review, a gente reduz o número de bugs antes de ir para a produção, pensando num cenário ali do ciclo de desenvolvimento de código, que essa revisão esteja sendo feita ainda ali no estágio de dev, quando o dev está ali comitando, puxa, já vem alguém ali para fazer uma revisão, inclusive é algo que já é parte do ciclo de desenvolvimento, os devs já fazem isso aí no dia a dia, não necessariamente olhando para a segurança, mas eles fazem, ou ainda ali, olhando para o ciclo de desenvolvimento, na fase de testes anterior a ir para a produção, teríamos esse ganho. Diminui retrabalho, puta, isso é óbvio, se não foi para a prod ainda, se está ali ainda na linha de desenvolvimento sendo descoberto o bug, puxa, vai ser uma coisa que não vai voltar depois como uma revisão de código, ou mesmo como um war room, já deu tudo errado, encontraram aquela vulnerabilidade, sexta-feira você está triste tendo que acompanhar um bug que foi pro ar e poderia ter sido corrigido, encontrado ali num code review, sabe? Melhorar a capacidade de manutenção de maneira geral. Código bem escrito, menos bugs, mais fácil de manter. Gera métricas de segurança, principalmente se você está trabalhando com uma ferramenta automatizada de revisão de código, você já tem uma ideia genérica ali, desconsiderando, óbvio, falsos positivos, de como está a sua superfície de ataque, ela traz uma série de apontamentos interessantes, e melhora o conhecimento do desenvolvedor ou de você como tester mesmo, você acaba compreendendo melhor código e, consequentemente, fazendo entregas posteriores melhores. Você tem como acessar uma vulnerabilidade de código que você já viu antes, no segundo momento que você encontrar, você já vai, opa, já vi isso daqui, já sei que isso é vulnerável, já sei que eu corrigiria dessa forma. Pensando também no ciclo de desenvolvimento, aquela linhazinha que está ali embaixo, nós temos uma série de momentos em que testes de segurança são feitos, tanto pensando na frente de code review, quanto os pentests que a gente faz quando já está chegando ali, quase indo para a produção. Se vocês olharem essas caixinhas aqui um pouquinho esmaecidas, são algumas possibilidades que perpassam também as nossas frentes
em que poderíamos encontrar bugs, encontrar inconsistências. Olhando para essa palestra, a gente vai estar falando especificamente de análise estática de código, padrões de codificação segura, como revisar livrarias, como revisar bibliotecas, enfim, o inglês centavos, né? Como revisar bibliotecas e dependências, isso já numa frente manual. E vamos lá! O dev não devia fazer isso, afinal, o dev já está ali com a mão no código, ele já não está desenvolvendo seguro, né? Ele poderia, pelo menos, fazer a revisão, já que ele já está olhando ali para qualidade de código de maneira geral. Por que não estender um pouquinho uma perninha para poder fazer uma revisão que não leve um bug de segurança para o ar? Deveria fazer isso, mas esse deveria vai só até a página 2, sabe? Eles já estão olhando ali para a qualidade de código, e é o que normalmente eles aprendem que deve ser revisado mesmo. Puxa, quando eles passam ali pela pipeline, vai aparecer para eles o que tem de porcentagem de testes que está coberta ou não, de testes de integração, de testes unitários, de code smells, mas segurança, ok, pode até ter um SASH ali, um SA na pipeline dele, mas olha, o dev bate o olho naquilo e, isso daí é problema do time de segurança. Se não tem um gate ali barrando tantos por cento de vulnerabilidades corrigidas ou não sobe alta e crítica, o dev realmente, infelizmente, a maioria deixa para depois. Pensa nisso como algo que não é responsabilidade dele. A gente tem uma certa confusão de responsabilidade sobre quem faz revisão de código focando em segurança. O pessoal está dizendo aqui, parece algo que o Tauan diria. Parece algo que o Tauan diria, é verdade. Nós vemos também em frente de prioridade de produto. Cara, em quanto tempo que a gente vai lançar essa feature? 2 semanas. O que a gente pode cortar para poder essa feature ir para o ar antes? Uma das primeiras coisas que geralmente é cortada é o time de segurança e os itens de segurança, infelizmente, dependendo da empresa e da cultura, da maturidade da cultura de segurança, que entra ali na nossa frente de baixa maturidade. Dependendo do lugar em que você atua, você já deve ter notado que é uma briga para a segurança ser participada das tasks, tomar conhecimento de em que estágio está o produto e, consequentemente, apoiar para que as coisas vão mais seguras para o ar. E como que a gente pode subir um pouco mais essa maturidade? Excelente estratégia você trabalhar com Security Champions, que, para quem ainda não tem proximidade com o tema, teve palestra ano passado sobre isso, fica a dica. Mas são pessoas dentro do próprio time de segurança, do próprio time de desenvolvimento, que foram treinadas ali para aprender um pouco mais sobre segurança e ficam ali fazendo um meio de campo entre o time de segurança de aplicações e o time de desenvolvimento. Puta, é uma galera que entende da regra de negócio, do produto, só que, diferente da maioria dos devs, ele já tem umas skills ali da malícia e consegue encontrar alguns bugs que talvez só fossem encontrados pelo pentester ou mesmo no ar, sabe? Então, consequentemente, ele tá já com queijo a faca na mão para fazer um code review seguro. E a gente acaba escalando isso muito mais rápido, muito mais fácil, porque o time de segurança de aplicações é limitado, vamos ser realistas, a gente não está acompanhando o código de todo mundo, né, gente? Isso, infelizmente, é impossível. Você olha para o seu time de segurança de aplicações, tem, sei lá, 5, 10 maluco e tem quantos desenvolvedores na empresa? Sei lá, 2.000. Como? Não olhamos código por código, mas uma pessoa de desenvolvimento dentro do time, formada em segurança, os Security Champions, tem como fazer essa boa aí pra gente. Então, vamos lá, ainda revisando o que a gente comentou ali, olhando para o ciclo de desenvolvimento seguro, a gente tem principalmente os momentos de codificação e de teste em que acontecem algumas revisões ali. Quando a gente fala de revisão manual, especificamente, que muitas vezes acontece nesses 2 momentos, você adiantando um problema comum que é levantado sobre revisão manual, você não lê todo o código. Digamos, o código pode ter ali, sei lá, 30 mil linhas, um projeto, é inviável você ler tudo aquilo.
De maneira geral, você revisa só o que é controle de segurança para garantir o que está ali, que deveria estar em todos os lugares que deveria estar, se foi implementado corretamente. Porque pode parecer óbvio para a gente implementar alguns controles, como, por exemplo, validar entrada de caracteres no input, ou não colocar um SQL com código embutido ali para ser manipulado dinamicamente. Para a gente que está em segurança, é óbvio, se você já está em algum tempo, mas para a pessoa desenvolvedora não é. Não é à toa que a gente olhando ali para os top 10 da WASP, são tudo umas vulnerabilidades que você pensa, puta, sério? É sério isso? A gente olha para esses controles porque quando vai cair na mão do pentester, às vezes leva um tempo que é completamente ridículo de alto. Se você já está com o código na mão, você bateu o olho ali no código e, opa, já entendi que aqui tem um injection, já entendi que vai rolar um RCE aqui se essa entrada tiver desse jeito, sabe? Você acaba descobrindo mais fácil do que o pentester ali sem esse acesso. Até complementando um pouquinho o que eu disse agora há pouco, quando eu disse revisar os controles de segurança, eu digo coisas como login, validação de entrada, autorização, autenticação, pontos de integração entre aquela aplicação e aplicações terceiras, enfim. Olhando para a análise de código estático, a gente já tem uma frente um pouquinho diferente de abordagem. Vamos comentar daqui a pouquinho sobre isso. Fazendo um comparativo aqui sobre as ferramentas. Tem essa pesquisazinha bacana sobre métodos de detecção de vulnerabilidades. Olhando ali no primeiro campo, falando genericamente de vulnerabilidades, a gente vê uma certa proximidade entre as formas de encontrar bugs. Quando a gente vai para frente de privacidade, você vê uma diferença já gritante entre ferramentas automatizadas para encontrar bugs e os testes e revisão manuais, que são a coluninha verde e a coluninha cinza, que estão à extrema direita da privacidade. Olhando por aqui, é muito mais fácil, de maneira manual, você encontrar falhas ligadas à privacidade. A mesma coisa vai para a lógica de negócio, e aqui você vê que a revisão de código manual brilha demais, em relação a um teste automatizado via SAT, um teste de segurança, já não seria encontrado nada ou praticamente nada, visto que é algo que é intrínseco à lógica daquela aplicação, uma coisa muito específica. Então, um SAT, uma ferramenta automatizada que busca por padrões, tem um uso de regras, de heurística ali para encontrar vulnerabilidades, lógica de negócio já não vai achar, porém, você ali com a mão no código, entendendo a lógica daquela aplicação, puxa, muito mais fácil. Então, a gente tem um ganho considerável aqui em relação a quantos bugs são encontrados. Então, por que não é tão comum no nosso dia a dia, às vezes, que a gente faça a revisão manual? Pensando nos prós, primeiramente, da revisão manual. A gente tem, como dito ali na busca por lógica de negócio, a compreensão mais aprofundada do código, você está com ele na mão para entender como a aplicação funciona, você acaba encontrando umas soluções mais personalizadas para resolver aqueles bugs. É um cenário que é mais difícil para, por exemplo, a pessoa desenvolvedora que teve lá acesso, sei lá, ao painel do Fortify, tem ali uma série de vulnerabilidades, já com uma sugestão de como ele corrigiria, mas ele bate o olho e, puxa, isso daqui eu não posso implementar na minha aplicação por causa de XYZ, ou não faz sentido eu implementar na minha aplicação porque eu tenho essa outra proteção, essa outra coisa implementada, enfim, alguma dificuldade que o dev te apresente que esteja ali intrínseco ao cenário dele. Puxa, se você está olhando no código, você está olhando do ponto de vista dele, então é muito mais fácil você trazer uma solução ideal para aquele cenário. Você identifica pontos fracos dependendo do cenário mais fácil e acaba gerando também muito de treinamento e conhecimento sobre segurança para as pessoas desenvolvedoras envolvidas.
Mas aí entram os contras também da revisão manual de código. Primeiro, tempo, leva muito mais tempo, óbvio, do que você usar uma ferramenta automatizada. Dependendo do cenário, você vai ter algo mais de compreensão um pouco mais subjetiva, olhando ali para a complexidade da aplicação. E, claro, se isso é manual, uma pessoa vai estar olhando ali, dependendo, 2 pessoas vão estar olhando ali, é muito mais difícil você escalar isso. Puxa, você colocou ali na pipeline uma ferramenta de SaaS que vai rodar cada commit do desenvolvedor. Puxa, a cobertura de teste disso daí é de tudo que está nos repositórios da empresa. Mas olhando para a revisão manual, tem que estar uma pessoa ali olhando todo aquele código. Se tem muito código sendo comitado por dia, e isso está só na mão do time de segurança, claro, não temos como olhar tudo. Aí entra a ideia da verificação automatizada, das ferramentas que olham especificamente para a segurança através de automação. Eu comentei, eles olham para regras específicas pré-consideradas para aquela ferramenta, e a partir daquelas regrinhas eles buscam um match com o seu código. Puxa, encontrei um match aqui para XSS, por exemplo. Vou retornar ali para o time de segurança, para a pessoa desenvolvedora que tem o XSS. Ou seja, um dos ganhos que você tem é velocidade e eficiência. Você encontra coisas muito mais rápido. Jogou ali, foi revisado 5.000 linhas de código em 10 segundos. Algo impossível sendo feito manualmente. Você acaba tendo consistência do ponto de vista de, digamos que eu e a freira bêbada, que está ali no nosso chat, estejamos olhando. E é um código em Java. Puxa, meus conhecimentos de Java são ruinzinhos, mas a freira bêbada é boa pra caramba de Java. Ela amassa. Tem uma inconsistência entre as pessoas revisoras, por exemplo. Ela provavelmente vai encontrar muito mais vulnerabilidades específicas de Java do que eu. Mas a ferramenta de SaaS, ela tem uma consistência ali, ela tem as mesmas regras, vai estar trabalhando de uma mesma maneira, então vai ter sempre um mesmo padrão de qualidade, sabe? Os contras que nós teríamos, se você já utilizou um SaaS na sua vida, alguma ferramenta automatizada de maneira geral na sua vida, você já deve ter percebido que tem um altíssimo retorno de falso positivo. Então, de certa forma, o que você ganhou de tempo ali, de revisão, de cobertura de código, você acaba tendo que retornar, olhando ali para os resultados da ferramenta de SaaS e tá, isso daqui faz sentido mesmo? Isso é uma vulnerabilidade de fato? Isso é um falso positivo? Então, de qualquer maneira, você tem um contato ali com o código, você não só joga o SaaS em cima e entrega aquele número de vulnerabilidades para o time de desenvolvimento. Tem uma revisão manual de qualquer forma. Outro contra é a falta de contexto. Se você escolher o repositório X para ser revisado pela sua ferramenta automatizada, ele não está considerando, por exemplo, quando diz que tem um problema de autenticação, se existe um gateway de borda ali, se existe alguma outra frente que pode estar cobrindo aquela ameaça que foi apontada. Ele está olhando um escopo muito específico, sabe? Então, olhando especificamente para a ferramenta automatizada, vamos começar por ela ali na sua jornada para lidar com código. Por onde que a gente começa? Para você escolher a sua ferramenta de análise de código estático, o SaaS, como a gente chama, a gente leva algumas coisas em consideração. Primeiramente, se tem suporte à linguagem que você está querendo revisar, não pode ser que você está com uma linguagem muito específica ou o SaaS que você está analisando tem um suporte a linguagens que não a sua. Então, quando você for levar para sua empresa uma proposta de SaaS, você olha, puxa, a gente trabalha aqui com Lua, tem que procurar ferramentas de análise estática que olhem para a Lua especificamente. Também tipos de vulnerabilidade que ele pode detectar. Sei lá, ele olha as 10 principais da WASP e mais o quê? A taxa de falso positivo
Isso você olha principalmente se você estiver fazendo o benchmark entre ferramentas, você rodou o SASH ABC, você rodou o SASH 1, 2, 3. Ok, o SASH ABC encontrou muito mais vulnerabilidades. Por exemplo, encontrou 1000 vulnerabilidades, o SASH 1, 2, 3 encontrou 600 vulnerabilidades. Mas na hora que você foi fazer ali o double check, o SASH ABC tinha, na verdade, apenas 100 vulnerabilidades que eram de fato vulnerabilidades, o demais era tudo falso positivo. Já o SASH 1, 2, 3, puxa, de 600, 500 eram vulnerabilidade de fato, então deve-se levar isso em consideração. Análise de bibliotecas e de dependências terceiras não se dá para colocar dentro de SASH essa categoria especificamente, a gente olha para uma outra ferramenta chamada Essa. Tem algumas ferramentas de SASH que tem isso integrado também, inclusive a gente vai mostrar isso como exemplo daqui a pouco, então é um ponto positivo também se você estiver escolhendo a sua ferramenta de scan automatizado. Integração a uma IDE, se você é a pessoa de AppSec que está olhando isso para sua empresa, leve isso em consideração, porque a pessoa desenvolvedora, puta, tem algo que deixa o dev mais puto do que fazer o commit, ficou ali esperando, sei lá, 20 minutos para terminar a revisão da pipeline, para no final ele ser barrado porque tinha uma vulnerabilidade crítica, sabe? Se a ferramenta que você escolheu pode ser integrada à ideia dele, em tempo de desenvolvimento, ele consegue já descobrir e corrigir a vulnerabilidade, ele ganha tempo. Então, leve isso em consideração. Dificuldade de configuração e de uso, lógico, em alguns cenários a experiência acaba valendo muito também, e deve ser considerada, especialmente em cenário empresarial. Formas de execução possíveis, puxa, posso rodar isso na pipeline, massa, mas a minha pipeline não dá para eu integrar ferramentas de SASH ainda por, sei lá, qualquer motivo. Mas tem como rodar via CLI e criar uma automaçãozinha ali no servidor para poder rodar isso também de forma não manual. Tem a opção da IDE, leve-se isso em consideração. E por último, mas não menos importante, custo. Não adianta. Você olha assim, puxa, a melhor ferramenta do mercado é da Checkmarx. Não é publi, é só uma sugestão, qualquer uma. Mas a sua empresa tem, sei lá, R$100 para investir nisso. Então, não adianta nada você sugerir para a sua gestão que você contrate essa ferramenta completamente deslocada da realidade da sua empresa. Aqui, para fins de exemplo, trouxe uma demonstraçãozinha de uma ferramenta de SASH, a RURSEC, está sendo rodada em cima de um projeto intencionalmente vulnerável, que é o Generic University. Tem disponível no Git, vocês podem catar lá. Não sei se eu consigo jogar links aqui no chat. Ajuda, Luciano. Qualquer coisa passo depois. Aqui rodou a ferramenta e vocês podem verificar que já foi retornado um número de vulnerabilidades. Olha, foram encontradas 201 possíveis vulnerabilidades e a ferramenta já traz a classificação para você. Puxa, tem 17 médias, 151 críticas e 33 altas. Tá triste o cenário desse projeto aqui. Então, retomando o que a gente disse antes, agora a gente tem o trabalho de fato, olhando para essas vulnerabilidades, entender, isso daqui é uma vulnerabilidade mesmo? Olhando para a RURSEC, ele faz uma integração de várias ferramentas dentro dela para encontrar vulnerabilidades no código. Aqui, por exemplo, foi uma vulnerabilidade encontrada pelo Triv, que olha para containers e AC de uma maneira geral. Ele traz aqui um apontamento, uma possível vulnerabilidade detectada, olhando aqui para o Laravel, teria um XSS, inclusive já trouxe uma informação para a gente, é uma aplicação Laravel, né? Vocês podem encontrar apontamentos relacionados às linguagens que são utilizadas também no projeto. Um ganho bem interessante de você rodar um SASH, além das vulnerabilidades de fato encontradas, é que você acaba tendo alguns insights em relação tanto ao código em si, quanto coisas que, ok, talvez a ferramenta não tenha
não tenha pego direitinho o que seria uma vulnerabilidade, mas entendendo ali o trechinho que ela sugeriu, você já olha e, poxa, isso daqui não é vulnerabilidade, mas se existe esse trecho de código, já vi um outro cenário em que, aliado a esse trecho de código, há um código vulnerável também. Então, uma prática que eu tenho nos meus testes é, antes de começar a revisão manual, normalmente eu rodo uma revisão automatizada para já ter uma série de dicas relacionadas ao que eu devo de fato colocar no escopo do meu teste manual. Que a gente passa um pouquinho mais sobre algumas outras possíveis vulnerabilidades. Tem um ponto aqui que a gente encontra um possível falso positivo, que é um bypass de autorização, de acordo com o que foi sugerido, já seria algo que talvez pudesse ser uma falha de lógica de negócio. Será que é real de fato? Levem sempre isso em consideração. Um pedacinho de chave ali. E aqui no finalzinho a gente tem uma coisa que, opa, temos aqui um códigozinho password igual a password. Isso poderia ser bastante interessante se for uma vulnerabilidade de fato. Você já tem uma informação bem importante sobre a sua aplicação. Mas se não for, já é algo que você já pode cortar também. Então, meus queridos, olhando para esses comparativos, o que seria melhor? A verificação automatizada ou a verificação manual? Eu quero tudo, meus caros. Eu preciso de tudo. O melhor dos mundos é que você faça as duas coisas, porque onde foi complementado, onde foi encontrado ali de automação, você, como eu disse, você já encontra algumas dicasinhas relacionadas às possíveis vulnerabilidades, mesmo no cenário que tem de falso positivo, e você já joga ali para desenhar o escopo do seu teste manual. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso chat, ver se teve alguma coisa bacana. Feira Brevada comentando aqui. Se a organização simplesmente não tem nenhum processo de AppSec, realizando apenas code review em sistemas pontuais por uma equipe específica, por onde começar a resolver o problema? Se não tem nenhum tipo de processo de AppSec, code review em sistemas pontuais seria o próprio time de desenvolvimento que faz? Uma primeira ação que você poderia fazer antes de qualquer coisa é fazer um assessment de segurança, talvez, para poder tocar ali, tá, entender os gaps. Você já sabe que tem um gap relacionado a code review, mas se não tem nenhum processo de AppSec, provavelmente não tem processos relacionados à segurança como um todo. Então, antes de implementar qualquer tipo de ação, eu particularmente entenderia quais são os problemas específicos daquela empresa. Ok, a gente tem isso de mais importante, de mais grave, você pode utilizar para isso o AspSam, por exemplo. Ok, entendi que não tenho maturidade nenhuma nessa área, tenho essas sugestões aqui para poder começar a aumentar essa maturidade. Vou colocar aqui no chatzinho, caso você não conheça, Freira. Eu estou deslogada, mas enfim. Seria para você fazer uma revisão mesmo da maturidade da empresa e entender por onde você ataca, porque genericamente é muito difícil de eu te apontar. Eu poderia te dizer, sei lá, começa por um SAST, mas às vezes o que você tem de problema mais grave não é exatamente isso. Neverlog comentando, nessa parte de automação, o uso de IA, até onde seria legal ou ideal usar? E como seria essa junção no dia a dia? Depende. Eu particularmente não utilizo IA para essa parte não, sabe, Neverlog? Então não poderia te dizer o que seria bacana. Quando a gente tem um SAST, por exemplo, como eu disse, já tem uma série de regras que a ferramenta utiliza para fazer revisão do seu código. A não ser que você esteja querendo criar um novo SAST ou implementar regras novas, não sei, inicialmente. Com R$100 é melhor catar uma ferramenta open source e gastar os R$100 com o curso da Udemy. Exatamente, concordo, Freira. Então vamos lá. Agora pensando em revisão de código manual, por onde você começa?
você começa fazendo planejamento. Não tem como. Você não vai pegar, olhar para o código e... Ok, tem 50 mil linhas aqui. Eu olho para onde primeiro? Primeiro você vai identificar o escopo do seu teste, definir uma série de regras ali sobre o que você espera encontrar de fato, o que você vai estar revisando. Puxa, o escopo do meu teste aqui vai ser olhar para a parte de autenticação, é uma feature específica que está subindo agora. Eu quero olhar se tem problemas em regra de negócio, apenas para complementar o que já foi encontrado lá pelo Sashi, porque estou com pouco tempo. Você coloca na mesa o que você tem de tempo pessoal, criticidade do seu negócio para desenhar esse escopo em si. Algo que essa ferramenta tem de bastante interessante, que dependendo do tempo que você tem, pode ser legal também, é puxar uma modelagem de ameaça antes de você olhar para o código em si. Você tem ali o desenho da arquitetura do sistema, pensando que você está dentro da empresa e está com esse acesso completamente liberado, por exemplo. Você, olhando para a arquitetura, você já tem uma série de insights ali relacionados à falta de controles de segurança, ou caso essa modelagem já tenha sido feita. Então, já vai te dar algumas sugestões do que está faltando no código, e que você pode ganhar um certo tempo com isso, caso já seja algo existente. É algo que você pode colocar também como itens anteriores à revisão manual de código em si. Então, vamos olhar aqui. E o que é o tal do contexto, né, meus queridos? O contexto seria o funcionamento do aplicativo, o que está sendo revisado, e, na minha opinião, o contexto é a principal coisa que você deve considerar quando você está pensando em análise manual de código. Uma revisão feita num código PHP não vai ser conduzida da mesma forma que um código que foi feito no framework Java. A estrutura do código vai ser de uma forma. Se você estiver falando, por exemplo, de paradigmas de programação completamente diferentes aos que você conhece, você vai ter um contexto muito mais difícil, por exemplo, até algo bastante real que eu passei na minha última empresa. Eu vim de um background em que eu trabalhei bastante com linguagens procedurais e com orientação a objeto. Aí caí num cenário em que a empresa trabalhava brutalmente, a principal ferramenta da stack era uma linguagem funcional. A gente escuta muito aquela coisa de você sabe programar em uma linguagem, você sabe programar em todas. Mano, isso é mentira, isso não faz o menor sentido. Opiniões impopulares. Eu olhei para aquele código e o que está acontecendo aqui? Tipo, programa 10 anos. O que está acontecendo aqui? Não tenho ideia do que está acontecendo aqui. É, inclusive, uma dica que normalmente eu dou, não só para pessoas que querem se aprofundar em revisão de código, mas para pentesters de uma forma geral. Você, precisa saber programar, isso não é discutível, e, idealmente, saiba programar em paradigmas diferentes, para quando você cair num cenário de um paradigma X, sei o que está acontecendo nessa aplicação, tá ligado? Não estou perdida aqui. Então, passamos aqui por linguagem, como disse, você está numa linguagem X, na linguagem Y, contexto diferente. Arquitetura, existem diferentes tipos de arquitetura, e também é interessante você ter uma ideia geral sobre como funciona como é desenhada a arquitetura de uma aplicação, possíveis integrações que existam ali naquela aplicação. Puxa, um cenário é a aplicação que está rodando ali sozinha, outro cenário é a aplicação que está fazendo a autenticação num banco para poder gerar o resultado XYZ. Você já tem um ponto muito mais crítico. E, claro, a criticidade em si. Quando você está olhando para vulnerabilidades e você está trazendo controles de segurança para sugerir para o time de desenvolvimento, um cenário são os controles que você vai sugerir, por exemplo, para uma aplicação que, sei lá, uma aplicação que não autenticada gere
a frase do dia para a pessoa que entrou no site, tá ligado? Outra criticidade é uma aplicação bancária, por exemplo. Obviamente, você não vai colocar os mesmos controles em uma e outra. São cenários completamente diferentes. Então, antes de você começar a revisão de código manual, você vai levantar cada um desses itens. Isso vai facilitar muito as suas ações posteriores. Olhando para TEDs, aplicação bancária, trauma, sei. Sei, amigo. Olhando para esse item da linguagem, uma coisa que pode adiantar a sua vida é chegar mesmo no Google e tá, Google, me conta, quais são as funções vulneráveis da linguagem X? São coisas que você de fato pode encontrar, e aqui tem um exemplozinho de um Git chamado Dangerous PHP Functions, em que tem algumas coisas ali na linguagem PHP que podem ser abusadas para levar a vulnerabilidades. Então, quando você estiver revisando seu código, você pode, se você for mais masoquista, tu olha ali, puxa, vamos ver se tem um exec, que pode levar a uma execução de comando, a um RCE, enfim. Vamos ver se tem um exec rodando aqui. Tu pega, copia, joga ali na sua aplicação, ou você pega essas funções que são sugeridas como perigosas, cria um scriptzinho e retorna olhando ali para a sua aplicação o que teria de funcionalidades ali que possivelmente seriam abusadas. Tem essas listas para tudo quanto é linguagem, então recomendo que, ok, primeiro item do meu escopo, olhar qual é a linguagem, olhar qual é o framework, já identifiquei isso, vou procurar possíveis funcionalidades que possam ser abusadas. Quais são as funções vulneráveis do PHP? Todas. Oh, meu Deus, não fala do meu PHP das ruas, não, que isso? Aqui a gente tem um videozinho rápido olhando para essa frente de escopo. No videozinho antes, que eu mostrei sobre o site, estávamos olhando para uma aplicação Laravel, então já entendi que o meu escopo é uma aplicação Laravel, vou procurar no Google mesmo, nunca olhei para um Laravel na vida. Qual que é a estrutura, quais são os diretórios de uma aplicação Laravel, para entender o que tem em cada um e separar o que seria mais interessante de olhar dentro do meu escopo. Beleza, tem ali um diretório chamado app, que armazena os principais arquivos do código, um controllers, digamos assim, não sei o que é um controller, mas olhando ali na internet, dá para acessar dados da aplicação por meio do controller. Isso pode ser interessante. As modules está dizendo ali, acesso aos dados também, então pode ser interessante. Dá uma olhada sobre como funciona de fato o básico de uma arquitetura padronizada, principalmente se você estiver olhando para frameworks, que, diferente de, por exemplo, se eu estivesse olhando para uma aplicação criada em PHP das ruas, cujas regras foram desenhadas ali pelo coração do desenvolvedor, trabalhando com frameworks, você já tem algo um pouco mais previsível para olhar. Então, o que a gente tem ali? Temos ali uma env também, onde tem dados sensíveis. Opa, isso daqui pode ser bom, né? Então, mapeei quais seriam os diretórios interessantes ali de cara na minha aplicação. Já passei um SASH antes, já tem algumas dicas relacionadas ao que pode ser interessante de olhar. Já desenhei todo o meu escopo, vamos com mão no código em si. Já olhei lá atrás que em app, HTTP, controllers, pode ter coisas interessantes. Olha ali, tem admin, coisas da API, autenticação. Olhando aqui para admin, a gente tem uma primeira função de cara, uma função chamada delete. E o que ela está dizendo aqui para a gente? Se o usuário que está autenticado tiver ali um role ID igual a 1, então, opa, dá para ele deletar tudo se bater nessa função, muito interessante. Será que dá para a gente modificar esse role ID numa atualização do usuário através de uma vulnerabilidade tipo mass assignment, por exemplo, e eu consigo me autopromover administrador, digamos? É uma possibilidade que a gente teria. Ou será que essa regra passa ali, se eu estiver interceptando via burp, digamos, eu consigo mudar isso dinamicamente? De cara, a gente já bateu o olho e já tem uma coisa que, obviamente, pode ser abusada, sabe? Se eu estivesse fazendo isso
via pentest, sem nenhuma visão, provavelmente eu levaria bem mais tempo do que isso, que foi só abrir a aplicação ali de cara, no primeiro controller ele já tem uma sugestão de trecho que pode ser abusado. Então, encontrei algo legal, poxa, já anoto ali nas minhas notas, já levo para coisas que vão ser validadas posteriormente. Então, pensando nesse mindset aqui, vou seguindo outras possibilidades que eu teria sugeridas aqui pela estrutura da minha aplicação. Um outro item interessante para vocês revisarem, a Envy, como foi dito ali, geralmente tem dados sensíveis, olhando para, aqui está só a Envy Example, não tem a Envy principal, mas provavelmente se você já fez um teste na vida, você sabe que é muito comum que as pessoas desenvolvedoras deixem credenciais hard-coded aqui, o que é algo muito bacana para você escalar o seu teste para cair direto no banco, para você pegar ali, tem ali credenciais de envio de e-mail, para tu aproveitar essa aplicação e enviar uns phishing bacana. Tem o Composer, onde você pode estar olhando ali para dependências do seu projeto, caso você não tivesse um SAST. Um outro caminho bacana que tinha lá nas sugestões, para a gente olhar, seriam as pasta routes, especificamente a routes web.php, olhando para Laravel, onde você pode encontrar os endpoints da sua aplicação. Então, é algo que você rapidamente, puxa, ao invés de você ficar sofrendo ali, fazendo um fuzzing, puxa, já tenho todos os endpoints aqui, tá tudo na minha mão, sabe? É só eu pegar e passar por eles. Então, você tem uma série de adiantos quando você está com o código na mão, que você normalmente não teria, principalmente se você está trabalhando com algo não documentado. E o que é melhor aqui na nossa vida? Ok, entendi como que eu começo o meu teste, mas tá, o que eu vou estar revisando? Já tenho a ideia dos diretórios, o que eu faço? Se você não tem experiência nenhuma com revisão de código, algo que pode te ajudar bastante é o uso de checklists. No Git tem um monte, se você procurar, por exemplo, isso daqui, Security Code Review Checklist, essa é uma de 1 milhão que tem, que vai ter uma série de pontos para você estar revisando ali na sua aplicação. Puxa, tem validação de input, para validação de input tem um monte de itens para você verificar. Como eu disse, não sei por onde começar, checklist é uma boa opção. Porém, pensando em avanço de fato da qualidade da sua revisão de código, leve em consideração que a checklist é uma caixinha. É uma caixinha, você está se limitando a uma caixinha. Como tester, é importante que você esteja pensando justamente fora dessa caixinha. Então, se uma vulnerabilidade muito foda, crítica, estiver ali na aplicação, mas não estiver na checklist, você vai perder um item bastante importante. Então, à medida que você for ganhando experiência com revisão de código, em detrimento da checklist, pense em escopo. Pense no que a gente estava olhando agora há pouco. Entendi qual é o tipo da aplicação, a arquitetura da aplicação, a linguagem da aplicação, o que seriam funções que normalmente são abusadas maliciosamente. Lendo o código, entendo a regra de negócio, é muito mais fácil de você encontrar bugs críticos, de você fazer uma revisão de mais qualidade. Olhando para escopo, esse daqui é um exemplo de escopo que eu poderia ter desenhado para minha aplicação. O que eu vou utilizar, o que eu vou estar revisando ali? Vou estar revisando controle de acesso, gestão de sessão, validação de dados, e o que eu vou testar em cada um desses itens? Vai ser isso daqui faz sentido para essa aplicação em específico, para a criticidade dessa aplicação e para as coisas que eu tenho nessa aplicação o filter. Desenhei isso daqui e é isso que vai guiar o meu teste. Isso é importante, inclusive, para que você possa mensurar tempo do teste. Ao contrário de um SAST ou de uma revisão manual pontual que esteja sendo feita ali num commit, num trechinho de código pequenininho, se você está colocando o code review como item do seu pentest,
e você tem, óbvio, um tempo específico para fechar aquele pentest, cara, é obrigatório que você consiga mensurar o tempo que você vai estar levando ali naquele code review. Puxa, vou gerar valor em code review pensando numa aplicação muito grande em uma semana. Puxa, mas o meu tempo de pentest é 2 semanas, digamos. Então, isso tem que ser um pouco menor para poder encaixar outras coisas, encaixar o pentest manual, encaixar o meu relatório. Então, façam esse desenho de escopo antes de começarem as ações para mensurar o seu tempo e não acabar estourando o seu prazo. Outra possibilidade que você teria para trabalhar é com a ASP, obviamente. A ASP já tem um monte de coisa pronta também para frente de code review. Tem todo um modelo de code review feito pela WASP, chamado Code Review Guide. Vocês jogam no Google, vocês já encontram. Tem várias versões, é mantido e atualizado continuamente. Tem N checklists, caso você seja do time das checklists, tanto olhando para frente de pentest, quanto codificação segura ali, os projetos SVS, MSVS, que podem ajudar tanto você como AppSec, quanto a pessoa desenvolvedora. Tem algumas orientações de como você conduz uma revisão de código antes ou depois de comitar, antes de ter ido para o ar, depois que já está no ar e você tem que correr atrás do prejuízo. Formas de incluir validações dentro do ciclo de desenvolvimento, aumentando de fato a maturidade da cultura de segurança da sua empresa, e também traz uma série de orientações de análise de risco, aquele tipo de coisa que a pessoa de produto e de gestão adora. Pois é extremamente importante ter um pouquinho de indicador, e a OASP te ajuda até nisso. Então, indo aqui para os finalmente, revisando o que a gente viu. Vamos lá. Item inicial. Checklists são legais, mas pensem que checklist é igual a padronização. Então, é interessante que à medida que você ganha maturidade em code review, você comece a criar o seu próprio escopo, comece a criar as suas próprias listas que você já sabe que correspondem ao mundo real. Mundo mais interessante da revisão de código, você trabalhar com a maneira manual e com ferramentas automatizadas. Começar do simples. O que é isso? Nunca fiz um code review na minha vida. Por onde eu vou começar? Sei lá, vou pegar, vou baixar o aplicativo de um banco, vou desofuscar o código e aí vou fazer um code review, encontrar vários bugs e jogar lá na HackerOne. Não vai rolar. Você vai começar agora? Puxa, chega no GitHub e procura ali por aplicações vulneráveis numa linguagem que você já esteja acostumado, já escreva, já tenha um conhecimento de base e comece a revisar trechinhos. Essas aplicações vulneráveis geralmente já tem inclusive mapeado onde estão as vulnerabilidades, então você chega lá, puxa, isso aqui é um código vulnerável? Como eu tornaria esse código seguro? Para entender de fato segurança no código. A próxima vez que você olhar uma aplicação daquela mesma linguagem, com padrões semelhantes, você vai lembrar e, puxa, isso daqui está vulnerável, vai ficando mais fácil. À medida que você vai evoluindo, lógico, você já vai passando para outras possibilidades que dificultam a vida. Você começa a fazer revisão de patch de segurança. Puxa, saiu um patch para a aplicação X, para a linguagem X. Vou olhar lá o que foi corrigido de segurança, como estava antes, para entender quais são aqueles padrões. Opa, poderia ter pensado dessa forma. Até chegar no caminho que, de fato, você começa a fazer revisões a nível de pesquisa, de fato, buscando um Zero Day, por exemplo. Pense e estude diferentes paradigmas de desenvolvimento. Entenda e busque padrões inseguros, funções inseguras dentro daquela linguagem. Busque comentários no código. Cara, dá para encontrar coisas muito interessantes lendo comentários. Desde coisas de fato engraçadas. Eu lembro que eu estava revisando um código certa vez e sensacional. Tinha no comentário a descrição do código vulnerável. E ainda descrevendo, olha, isso daqui não é para ser apagado porque está aqui por motivos históricos, porque foi escrito pelo desenvolvedor tal, que foi o primeiro desenvolvedor da empresa. Loucura,
show de horror. Mas, enfim, isso é bastante comum e é comum também que você encontre funções de debug no código. Puta, você chega numa aplicação JavaScript e tem 800 console log ali que você pode transformar numa coisa bem melhor, testando posteriormente no seu pentest. Então, olhem comentários, olhem funções de debug, olhem coisas que você pode ganhar informação rapidamente sobre a sua aplicação. E pense em compreensão do código, quantidade e complexidade dos padrões para você avaliar o esforço que deve ser empregado ali na sua revisão de código. Beleza, por onde eu começo? Quero começar agora, gostei, amei, quero ser um revisor de código. Por onde eu começo para estudar? Tem essas frentes aqui, tem Test Lab, Security Flag, Code Bashing, são sites pagos, mas tem treinamentos incríveis, trilhas de tanto como você identificar vulnerabilidades, como você escrever código seguro, serve tanto se você for dev quanto se você for pessoa de segurança. Máquinas vulneráveis, que tem no Git, isso daqui é uma lista de máquinas vulneráveis, mas, puta, você coloca no Git, tu encontra listas de N coisas, então coloque lá para buscar máquinas vulneráveis, tu pode subir na sua máquina local e testar à vontade. O ASP Coding Dojo, mais uma solução da WASP para você aprender a codificar seguro, inclusive para você implementar um app gigantesco no programa de segurança da sua empresa, trabalhar com seus Security Champions, fazer revisão de CVS, de patches de CVS e atualizações de segurança de maneira geral, comparativo que eu comentei agora há pouco, e também da WASP, o projeto Security Coding Practices, que é uma listinha ali de referência rápida se você estiver querendo codar e implementar um pouco de segurança. Foi só tudo isso, queridos. Deixar aqui minhas redes se vocês quiserem trocar uma ideia depois. Tem ali o LinkedIn, Telegram e Discord. E é isso, gente. Muito obrigada. Não, pode pá. Muito boa palestra. Sim. Parabéns aí. Eu queria fazer uns comentários também na sua palestra. Você já ouviu falar sobre a plataforma do Hunter? Hunter.dev? Cara, não. Então, é tipo uma plataforma de bug bounty, tá ligado? Que você faz... Tipo, as empresas de código aberto, elas postam os repositórios lá. E você faz code review pra tentar achar alguma falha ali. Você reporta e ganha dinheiro por isso, tá ligado? É tipo uma plataforma de bug bounty específica pra code review. Muito, é bem interessante. Muito obrigada, hein? Aí, gente, quem tiver querendo fazer o Natal, é isso. Te mando porcentagem depois, mano, se eu ganhar alguma coisa. Bem legal mesmo. E não sei se chegou a comentar de algumas ferramentas, que inclusive o Celesian que me mostrou. Sem grep, o CodeQL também, que são ferramentas interessantes para você fazer análise de código ali. Sim, com certeza. Principalmente o CodeQL, né, do GitHub, que você gera uma database ali do código inteiro e ele faz a análise dessa database e tem uma extensão do VS Code também que ajuda bastante o trabalho, tudo. Com certeza, excelentes pontos. Foi algo que eu não trouxe aqui pensando em direcionar a galera que estava começando justamente para a frente mais manual mesmo, mas para escalar ali a sua revisão de código, sem dúvida, inclusive está no meu uso, principalmente sem grep. Mandei o link aí do Hunter. Boa. Só que tiver interessado. Mas é interessante, né? O code review em si. Acho bem legal. Não, com o Alan certeza. É um cara que faz bastante isso também, né? Demais. Quando ele disse que vinha aqui, já tá ele ali comentando, poxa, uma honra. Valeu, Paradox. Aí, se quiser fazer o... O Paradox até comentou ali no chat da Twitch uma pergunta. Deixa eu ver. Como você mensura o tempo gasto quando vai realizar um code review? Da maneira que eu comentei ali. Olhando principalmente o escopo do meu teste, a aplicação. É numa linguagem que eu tenho mais proximidade, eu vou ter que fazer uma pesquisa mais aprofundada para poder tocar. É num paradigma que eu já tenho mais proximidade, isso é um ponto que vai
me orientar sobre vai ter mais ou menos tempo. Tem algumas informações que podem adiantar a minha vida, como, por exemplo, eu já tenho uma modelagem de ameaça pronta, tenho a arquitetura da aplicação, ou, de fato, vou ter que entender tudo que está acontecendo com o olho no código. Isso pode gerar mais tempo também, se eu só tenho mesmo, de fato, o código na mão. A aplicação vou estar fazendo revisão de código de um trechinho, de uma feature da aplicação inteira. Tudo isso eu coloco para mensurar também. Quando eu estou fazendo o desenho do escopo que vai ser coberto, maior escopo, menos proximidade com a stack, mais tempo. Não, pode pá. Bem, acho que por hoje é isso. Tivemos 2 palestras. Pavel, é a sua. Ambos foram incríveis, muito boas. Abertura da Semana Aratu. A Sensacional, abertura né? da Semana Aratu, simplesmente com o melhor de todos, não tem como. O pai. Fiquei E a mãe? sem graça de palestrar depois dele, mano. Porra. O CTFD, você tem o link, Biscoito? Então, não sei, acho que não liberaram ainda o CTFD, o calendário tá pra liberarem na sexta. Né? Mas os registros a gente vai mandar tudo ali no Discord, Sim, quando sim. tiver pronto, a gente já manda, o pessoal já registra. Não, com certeza. Mas parece que já tá on, vou mandar o link. Não, me informaram aqui que vai subir ainda, mas eu vou mandar o link, é só ficar de olho aí que quando ficar on, só registrar lá. E aí o CTF começa na sexta. Perfeito, então. E aí, Então é isso. E é GG. É isso. Obrigado, maluco, pelo tempo. Sensacional as palestras de hoje. E amanhã tem mais, né? Então vejo vocês amanhã. E é isso. Obrigado. E tamo junto. Valeu, galera. Até amanhã. Valeu.